Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan, saya tak on kamera ada masalah sikit. Okay, so hari ini kita akan discuss mengenai chapter 8, topik 8. So saya dah start recording, saya akan share screen saya. Okay, ada beberapa lah kawan awak tak ada dalam kelas ni sebab dia orang dah gerak balik ke college, okay, untuk jadi sukarelawan. So setakat ni ada beberapa orang, and kalau siapa-siapa yang tak dapat join selain jadi sukarelawan, ada masalah internet ke apa ke kawan awak ke, nanti bagi tahulah. Alright, so hari ini kita akan discuss topik 8, chapter 8, recombinant DNA technology. This is not my updated version of lecture note. This is my sesi lepas punya lecture note. Okay, so maybe some of the notes or subtitle lain sikit lah. Okay, saya tak saya tak update lagi. Alright, busy sikit this weekend. Alright, chapter 8, recombinant DNA technology. So we have 3 subtopics: 8.1 recombinant DNA technology, 8.2 methods in gene cloning, 8.3 application of recombinant DNA technology. Okay, kalau untuk topik yang ini adalah JPU. JPU ni adalah adalah jadual penentu ujian. Jadual penentu ujian untuk ini punya ni sesi lepas punya tau. Okay, ini sesi lepas, bukan sesi sekarang. So kalau ikutkan sesi lepas, okay, batch lepas, recombinant DNA teknologi ni 16 markah. Okay, 16 markah untuk paper 2. So memang dia sangat banyak. Okay, kalau awak tengok daripada topik 1 hingga topik 10, topik 8 ni lah yang contribute markah yang paling banyak dalam final exam, iaitu 16 markah. So dia sangat-sangat penting topik ni. Nampak sikit sebab ada 3 subtopik sahaja, tapi dia sangat penting. Okay, untuk hari ini saya hanya akan explain mengenai tools. Okay, tools in recombinant DNA technology. Itu pun banyak. Kita tengok kepada 8.1 dulu. Okay, learning objective for 8.1. 8.1 is recombinant DNA technology. This is the learning outcomes. Define recombinant DNA technology. Define and explain the tools used in recombinant DNA technology, which is target DNA, or we call that as gene of interest. Restriction enzymes, DNA cloning vector, host cell modifying enzyme, which is the DNA ligase. Okay, the DNA ligase is the enzyme that you already discussed in topic 6. Okay, topic 6. So you dah familiar lah what is DNA ligase and apa yang dia buat. Okay, so for today I'm going to explain A and B. Okay, I'm going to define and explain, tak ada detail sangat tapi saya akan bagi overview sajalah untuk tools. Okay, this is the learning outcomes that you're going to go in details in tutorial. Okay, explain restriction enzyme and example of enzymes that produce sticky ends and blunt ends. Explain the characteristic of plasmids as cloning and expression vector. Explain the characteristic of E. coli as a whole cell bacteria and its characteristics. Explain modifying enzyme and its function. DNA ligase and Taq polymerase. Okay, favorite kalau saya buatlah, kalau ikutkan soalan yang favorite dia selalu tanya ni, karakteristik. Okay, karakteristik. Ada 3, ini ada 3, ini ada 3. Tak silap saya ada 3 lah. Okay, dah dia tanya plasmid, lepas tu dia tanya pula karakteristik. Yang ni pun famous jugalah. Actually semua dalam topik 8 ni adalah penting. Okay, daripada satu soalan dia boleh expand, dia boleh elaborate what jenis soalan yang akan ditanya. Okay, so kita akan pergi dulu kepada apa itu recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology is a technology or series of procedure used to produce recombinant DNA molecule. Okay, technology or series of procedure used to produce a recombinant DNA molecule. Recombinant DNA, apa itu recombinant DNA molecule? Recombinant DNA molecules is fragments of DNA, okay, from 2 different species. Okay, 2 different species
such as bacterium and mammal, spliced together in the lab into single molecule. So the fragments of DNA from different species, bacteria and mammals, kita potongkan dalam lab and then kita cantumkan menjadi satu single molecule. Okay, macam tu. Tak nampak sangat kalau ni. Alright, basically topik 8 ni memang berkait rapat lah dengan pandemik sekarang, okay, COVID, vaksin, okay, berkait rapat dengan topik recombinant DNA technology ni. Right? So what is the purpose? Okay, what is the purpose? What is the significance, the importance of recombinant DNA technology? So it allow scientists to make many copies of specific DNA segments, okay, introduce foreign DNA into the cells of other organisms, produce organism with new genotypes, and amplify or clone particular DNA sequence. Okay, so the scientists also are able to work directly with specific gene, and scientists need to develop methods for preparing well-defined gene-sized pieces of DNA in multiple identical copies. In other words, they needed techniques for gene cloning. Okay, kita nak buat gene cloning. Okay, kalau untuk biotech, kalau siapa-siapa yang minat biotech, saya sendiri, saya pun sukalah biotech. Tapi cita-cita saya tak kesampaian, saya jadi cikgu dahnya. Okay, so kalau biotech, siapa yang minat gene tech atau minat kerja dalam lab, biotech ni memang adalah field yang sesuai lah dengan awak. So apa yang bioteknologi ni, kita nak clone. Kita nak clone ataupun kita nak amplify. Amplify ni maksudnya kita banyakkan. Okay, kita produce multiple copies. Okay, clone or amplify genes or DNA fragments, which involve recombinant DNA technology. Okay, gene cloning ataupun kita ada PCR. Okay, kalau awak biasa baca Kementerian Kesihatan Malaysia punya post ke apa berkaitan dengan COVID ni, okay, RT-PCR, okay, PCR. Yang ni lah. Tapi untuk batch awak ni, saya rasa tak belajar dah PCR ni. Awak adalah second atau third batch yang kita dah tak ajar PCR. Sebelum ni kita ajar. Okay, sebab PCR ni penting sebenarnya, tapi tak tahu kenapa dia dibuangkan daripada silibus. Mungkin topik 8 ni terlalu banyak, so dia decide untuk buang PCR. Okay, so kita tak akan belajar dah lah PCR ni. Kita hanya belajar sebelah sini saja. Okay, so recombinant DNA technology, kita ada gene cloning. Okay, gene cloning. So kita nak clonekan gene. So untuk clonekan gene kita perlukan tools. Tools tu adalah bahan. Okay, bahan, alatan. So apa dia punya tools ataupun bahan, alatan? We need 5 tools, the target DNA, DNA yang kita nak, okay, DNA yang kita nak, and dalam DNA tu ada gene. Gene yang kita nak. Okay, kita nak extract, contoh kita nak extract, kita nak buat cat. Okay, kita nak hasilkan cat yang glow in the dark. Okay, cat yang glow in the dark. Okay, dia macam glow in the glow maksudnya glow bersinar bercahaya dalam gelap kan. Kita nak hasilkan cat yang bercahaya dalam gelap. So apa yang kita akan buat, kita akan extract, okay, kita akan extract gene daripada jellyfish. Ni jellyfish faham je lah gene daripada jellyfish. Gene daripada jellyfish ni kita akan extract, kita akan masuk ke dalam cat ni. So apa yang kita akan buat, kita akan ambil DNA. Okay, kita akan ambil DNA dalam jellyfish ni. Okay, lepas tu kita dalam DNA tu ada gene yang glow in the dark tu. So kita akan masukkan ke dalam cat. Okay, contoh. Okay, contoh yang obvious. Okay, contoh yang obvious. So target, that is the first tool that we need, target DNA or gene of interest. Second tool is DNA cloning vector. An example of DNA cloning vector is plasmid. Number 3 is restriction enzymes. We have two example of restriction enzymes, EcoR1 and SMA1. Yang ini cara tulis dia. Eco kena underline. SMA pun kena underline. Sebab itu nama spesies. Okay, nama spesies. Modifying enzyme, which is the DNA ligase, and also host cell, which is the E. coli. Okay. Process, we have
5 proses. Okay, ICHITAS. Kita ingat ICHITAS. ICHITAS. Okay, ICHITAS. Ada 5 proses. Okay, isolation, cut, insertion, transformation and amplification and screening. Okay, proses ni awak akan discuss dalam tutorial lah kot. Okay, sebab dia detail. Ataupun saya boleh je nak discuss dalam lecture. Tapi saya tak pergi details lah. Alright, so that are the field or the things that you going to learn in this topic. Okay, in recombinant DNA technology. Alright, so we take a look at the first tool. The first tool used in recombinant DNA technology is the target DNA. Okay, the target DNA, which contain gene of interest. Okay, target DNA which contain gene of interest. The genes or DNA fragments to be cloned for 2 basic purpose. Okay, to make many copies of particular genes and to produce a protein product. Okay, to make many copies of particular gene. Macam saya cakap tadilah, kita nak DNA, kita nak hasilkan cat yang glow in the dark. Tak reti lukis cat. Kita nak hasilkan cat yang glow in the dark. So kita akan ambil, DNA from the jellyfish and then we going to transfer into the cat. And the DNA inside the jellyfish, the DNA inside the jellyfish has gene. Yang ada gene ni, gene of interest kita panggil. Gene yang kita nak. Gene yang kita nak tu kita panggil sebagai gene of interest. Okay, gene of interest tu, mungkin kalau untuk jellyfish, gene of interest tu adalah gene yang bagi glow in the dark punya karakteristik, iaitu bioluminescence. Okay, bioluminescence punya characteristics macam tu. Okay, alright. So that is the first tool. Okay, target DNA which contain gene of interest. Kita extract dulu. First kita nak buat untuk hasilkan produce many multiple copies of DNA, kita perlukan gene of interest. The target DNA which contain gene of interest. Second is DNA cloning vector. Vector ni adalah pembawa. Okay, pembawa. DNA cloning vector. DNA cloning vector pembawa DNA yang untuk diklon. Pembawa. Contoh kalau kita nyamuk Aedes kan? Nyamuk Aedes. Okay? Nyamuk Aedes, dia lama tak dengar nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes tu dia bagi kita sakit kan? Okay, dia bagi denggi. Okay, dia menyebabkan denggi Aedes tu. Okay. Nyamuk Aedes tu dia perlukan vektor, dia perlukan pembawa, dia perlukan host. Okay, dia perlukan pembawa untuk transfer the virus into the host. Okay, vektor tu adalah manusia lah. Okay, so samalah macam ni. Samalah macam recombinant DNA teknologi ni. Vektor kita adalah plasmid. Ini adalah plasmid. Okay, ini adalah plasmid. Yang paling senang kita dapatkan plasmid adalah daripada E. coli. Okay, daripada E. coli. Okay, the easiest plasmid that we going to extract is E. coli. The most common one is from E. coli. So this is plasmid. Plasmid is the double-stranded DNA. Okay, double-stranded DNA. Okay, plasmid is the DNA molecule that carry foreign DNA fragment into host cell and replicated there. Okay, dia akan vektor. Plasmid ni pembawa. Dia macam bus. Contoh, awak nak balik college kan? Awak nak balik college nanti, minggu ni awak nak balik college. So awak, okay, awak nak balik college. Awak nak balik college tu, awak nak balik tu naik apa? Naik apa? Contoh ada yang balik naik bas. Okay, ataupun mak ayah hantar. Okay, katakanlah yang naik bas. Naik bas tu adalah vektor. Okay, bas tu adalah vektor. Okay, bas tu adalah vektor. Plasmid ni adalah bas. Okay, macam tu. Plasmid adalah bas. Destination dia awak adalah KMPP. So destination kita adalah yang ni, host cell. Ni adalah destination kita, host cell. Okay, host cell. Target DNA adalah awak. Target DNA adalah student KMPP. Okay, DNA cloning vector bus untuk hantar untuk awak pergi kepada final destination which is the
KMPP. Macam itulah. Okay. Vektor ni adalah pembawa. Okay, pembawa. Okay, itu konsep yang senang lah, paling senang nak faham. Okay, so kita tengok kepada vektor. Vektor ni, okay, dia adalah DNA is a DNA molecule that carry foreign DNA fragment into a host cell and be replicated there. Okay, so dia akan bawa DNA fragment into a host cell and be replicated there. So dia akan bawa foreign DNA tu macam gene of interest tadi, dia akan bawa kepada dalam host cell and dia akan di-replicate banyak-banyak. And the example is plasmid. What plasmid is small, okay, plasmid is small, circular, self-replicating DNA molecule. And it is widely used as cloning vector. Okay, that is plasmid. And cloning vector awak kena tahu ni, characteristic of plasmid or characteristic of DNA cloning vector. Wajib tahu. Okay, bintang, sebab saya buat bintang lah sebab dia penting. Okay, first characteristics, okay, kalau awak tengok, kita ada 4 kan, dalam lecture note ada 4. First, able to accept foreign DNA in MCS. MCS is multiple cloning site. Okay, multiple cloning site. Able to accept foreign DNA in multiple cloning site. That is the first characteristic. Kalau kan ini adalah contoh plasmid lah. Ini adalah plasmid. Plasmid PUC18 ni adalah example of plasmid. So dia boleh accept foreign DNA dekat multiple cloning site dekat sini. Ini adalah MCS, multiple cloning site. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, able to replicate freely in the host cell because of the presence of origin of replication, ORI. Okay, this plasmid able to replicate freely due to this presence of origin of replication. Sebab apa? Sebab dia ada ORI punya gene, iaitu origin of replication. Third characteristic is it possess selectable marker gene. It possess selectable marker gene. It has selectable marker gene. For example, resistance to antibiotic. Okay, resistant antibiotic. The selectable marker genes, the example is resistance to antibiotic. Okay. Kenapa dia perlu resistant? Sebab nanti masa cloning nanti, masa kita buat cloning nanti, dia akan, kita akan letak antibiotic. Okay, we going to put antibiotic. Okay, so plasmid need to have resistance to antibiotic for them to grow inside the host cell. Okay, and number 4, able to express or amplify the clone gene. Okay, able to express or amplify the clone gene. Maksudnya, okay, dia boleh, bila dia dah accept foreign DNA tu, okay, once it accept the foreign DNA, it can express. Dia boleh hasilkan the foreign DNA ataupun dia boleh perbanyakkan the clone gene. Right? So that are the 4 characteristic of plasmid. Okay, penting. Selalu dia minta 3. Dia selalu dia minta 3. So 3 markah lah. Alright, number 3 is, tools number 3 is restriction enzymes or endonuclease. Okay, restriction enzyme or endonuclease. Restriction enzyme ni dia punya function macam gunting. Okay, restriction enzyme ni adalah gunting. Dia macam gunting, dia scissor. Okay, so what does these enzymes do? These enzymes recognize specific palindromic base. Okay, saya ikut lecture note ni tak berapa update sangat. Enzymes that recognize specific palindromic base sequence or restriction site. Okay, palindromic base sequence or restriction site on DNA and cleave DNA molecules at specific point within the restriction sites by breaking the phosphodiester bond. Okay, dia akan cut phosphodiester bond.
Okay, macam saya cakap, restriction enzyme ni dia macam gunting. So, first enzyme ni dia akan tengok dulu. Enzyme ni dia akan tengok dekat plasmid ni. Okay, dekat plasmid ni kan. Okay, saya padam ni. Okay, plasmid ni, dekat plasmid dia akan tengok. Dia akan recognize dulu specific palindromic base. Apa itu palindromic? Maksud palindromic, the same 5' sequence. Okay, the same 5' sequence. Okay, running in opposite direction is the same. Okay, maksudnya kita ada T, kita tengok kat sini kan. Kita ada T, G, A, tak nampak. Kita ada T, G, A, T, T, C, A. Okay, so bila kita terbalikkan, dia still baca sama. T, G, A, T, T, C, A. Okay, itu adalah palindromic. Okay, dia baca sama. 5 ke 3' sama. Sini pun sama. 5 to 3' pun sama. Okay, I repeat. G, kita tengok yang ni. A, G, A, T, T, C. So, tengok opposite sama tak? G, A, T, T, C. Okay, that is palindromic. So, dia akan kenal dulu palindromic base sequence. Lepas dia kenal, oh this is palindromic. Barulah dia akan gunting. Okay, barulah dia akan cut. Okay, it will cut the DNA molecules at specific point. Okay, so kat mana dia akan cut? Dia akan cut macam mana dia boleh cut? It will cut the phosphodiester bonds. Okay, phosphodiester bonds. Okay, phosphodiester bond, and then it will produce sticky or blunt ends. Okay, for these restriction enzymes, we have two. Okay, we have two example of restriction enzyme. We have SMAR1 and EcoR1. SMAR1 ni, okay, dia akan recognize base CCC-GGG. GGG, CCC. SMAR1 dia akan recognize base yang itu saja. Selain daripada yang tu dia tak kenal. Dia hanya kenal, oh itulah partner dia macam tu. Okay, partner dia yang pakai topi contoh. Okay, macam SMAR1 ni lah. Partner saya adalah, tempat yang saya akan cut adalah CCC, GGG. CCC, GGG. CCC, GGG. Okay, EcoR1, okay, dia akan recognize yang mana? Dia akan recognize apa? GAA-TTC. GAA-TTC. Okay, dia akan recognize yang tu. GAA-TTC, GAA-TTC. Okay, so kita tengok dulu EcoR1. Okay, salah saya tulis ni patut saya underline. Okay, ataupun saya italickan. Okay, salah yang patut saya underline. So EcoR1, it will recognize 5' GAA-TTC 3'. Okay, 5' GAA-TTC 3'. So it will produce sticky ends. Sticky ends maksudnya dia akan produce tempat yang bahagian yang tajam. Dia tajam sikit macam ni. Ni adalah sticky ends. Kalau blunt end macam ni. Ni adalah blunt end. Ni blunt end. Sticky end yang ni. Kalau dia tanya sticky end dia siapa? Kalau dia tanya kan, soalan pernah tanya, soalan 2 tahun lepas. What is the sticky end? So sticky end dia akan jadi yang ni lah. TT 3', TTAA. Sticky prime start pada sini. Okay, sticky prime start daripada, sekejap. Tak payah start tadi. Sticky prime, kejap. Okay, sticky prime akan start pada sini. Ini adalah sticky prime. Okay, so kalau ditanya what is the sticky prime of EcoR1? 3' TTA 5'. Okay, 3' TTAA 5'. Alright. So for this EcoR1, it will produce sticky ends, right? So kalau dia produce sticky ends, dekat mana yang dia akan cut? It will cut between G and A. Okay, it will cut between G and A, G and A. Okay, dia akan cut dekat situ. Dia potong.
dia dah recognize GAA-TTC. Okay, GAA-TTC, GAA-TTC. So, dekat mana dia akan cut? It will cut between base G and base A. Here will also cut between base G and base A. GA, so dia akan hasilkan macam ni lah. Dia akan hasilkan sticky end. That is eco R1. For small one, okay, small one, the cutting side is 5 prime, CCC, GGG 3 prime. Okay, it will produce blunt ends. Blunt ends, tumpul, bahagian tumpul. So, once it recognize small one ni, once it recognize CCC, GGG 3 prime, kat mana dia akan potong? Dia akan potong tengah-tengah. It will cut between it will cut between C and G. C and G, C and G. That's why it will produce like this. Okay, blunt ends. Okay, macam tu lah. Right? Okay, that is restriction enzyme. Okay, modifying enzyme. Modifying enzyme adalah enzim yang kita nak modify lah, obviously kita nak modify. Maksudnya kita nak gam. Modifying enzyme tadi kita dah cut kan. Kita dah cut. Lepas tu kita nak gam. Okay, kita nak gam. Siapa yang nak gam ni? Okay, siapa yang nak gamkan dua benda ni? DNA ligase lah yang kita akan gam. Okay, DNA ligase. Yang ni. DNA ligase. We will use DNA ligase. Okay, enzymes that join the gene of interest and cloning vector to form recombinant DNA. That is DNA ligase. Okay, enzyme ni dia macam gum, ligase. Join the gene of interest and cloning vector to form recombinant DNA. Okay, that is the first modifying enzyme, DNA ligase. The second modifying enzyme is Taq polymerase. Taq polymerase is a type of DNA polymerase that can tolerate high temperature. Taq polymerase ni kita guna, Taq polymerase ni kita guna masa dalam PCR. Okay, masa dalam PCR. Okay, kalau polymerase chain reaction. Okay, polymerase chain reaction. Used for DNA amplification in PCR. Kenapa kita guna Taq polymerase? Why we use Taq polymerase? Okay, Taq polymerase during PCR. Why? Because in PCR, we have a step that require the environment to be in high temperature. Okay, in PCR we need environment that need to be in high temperature, which is more than I think it's 45. No, 50. Can't remember. Okay, it's more than, I remember. It's more than 45 kot. Tak silap saya lah. Okay, nanti saya check balik. Okay, it's more than optimum temperature to be exact. Okay, the optimum temperature for enzymes is 35 to 40. Okay, between that range. Okay, so in PCR ada satu step di mana temperature dia akan jadi tinggi. Kita akan increasekan temperature. That's why we need to use Taq polymerase. Because Taq polymerase is a type of DNA polymerase that able to withstand high temperature, which is more than 60 degrees Celsius. I think it's 65. Okay. So kita tak boleh guna DNA ligase lah, ataupun kita tak boleh guna DNA polymerase yang biasa. Sebab itu tak tahan panas. So dia akan denatured. Okay. So that is modifying enzyme. Okay, modifying enzyme. And the next one is host cell. Okay, number 5 is host cell. Okay, host cell is organism that receive a recombinant DNA for cloning purpose. Okay, organism that receive a recombinant DNA for cloning purpose. Contoh macam saya cakap tadi lah, host cell adalah tempat destinasi awak. Destinasi yang awak nak balik ni, KMPP. So host cell awak, host cell pula.
destinasi awak adalah KMPP. Sama juga vektor tadi. Vektor dia, destinasi dia adalah host cell. An example of host cell is E. coli. We use E. coli as the example. Okay, sebab dia yang paling senang. And characteristic of host cell. You also need to know about characteristic of host cell. Ada 4 juga. Characteristic of cloning vector pun ada 4. Okay, characteristic of host cell able to receive recombinant DNA through transformation. Okay, able to receive the recombinant DNA through transformation. Kena ada perkataan through transformation. Selalu student stop kat sini saja. Tak, kena tulis sampai habis lah. Through transformation. Buruk je. Okay, through transformation. Able to maintain the structure of recombinant DNA from one generation to another. Maksudnya bila dia dah replicate, first generation dia replicate bulat, second generation pun kena bulat. Third generation pun kena bulat. Number 3, able to amplify the gene product from the recombinant DNA, able to express the gene of interest. Itu adalah karakteristik of host cell. Ada 4. So just to summarize the tools for gene cloning. First we have target DNA, which contain the gene of interest. Second, we have DNA cloning vector. The example is plasmid. The third one, we have restriction enzymes. We have 2 examples, SMA1 and EcoR1. Okay. Number 4 is modifying enzyme, which is the DNA ligase. And another enzyme is Taq polymerase. And number 5, the 5th tool is the host cell. Okay, the example is E. coli. Okay, so what you need to know is the DNA cloning vector. You have 4 characteristics. Restriction enzyme ada 2. You have SMA1 and also EcoR1. Okay, EcoR1. Modifying enzyme DNA ligase. Okay, daripada subtopik 8.1 dia boleh tanya terus 8.2. Okay, 8.2. Methods in gene cloning. Okay, methods in gene cloning. Alright, so this is the methods in gene cloning. Okay, saya tak akan pergi sini dulu. Kita lag dulu. Tak ada berapa minggu ni. Banyak masa lagi. Alright, so kita saya tak adalah discuss ni lagi sebab ni banyak ni. Okay, ni banyak. Okay, so overview ni mungkin kita akan buat minggu depan. Okay, before we end our class, okay, saya nak tunjukkan satu video dulu. Satu video mengenai apa dia? Mengenai recombinant DNA technology, chapter 8. Okay. Okay, ada soalan ke nak tanya setakat ni? Soalan ke? Kalau bagi saya lah, okay, bagi saya kalau ikutkan student-student sebelum ni, topik ni antara topik yang susah sikit, bukan susah sikit nak faham, tapi dia macam complicated sebab kita tak nampak benda tu. Kita tak nampak benda tu in real life. Kita tak apply benda tu in real life. Okay, kalau topik 6, topik 8 tu adalah topik-topik yang macam okay, apa dia ni? Macam kurang sikit lah. Okay, compared to topik 7, okay, topik 9, topik 9 reproduction and development. Okay, topik 9 tu memang yang macam kita belajar. Okay, dia kait rapat dengan kita punya real life. Okay, so saya nak tunjuk sekejap example.
DNA technology. Okay, I try to share my screen. Check entire screen. Right, boleh tak belum? Okay. Saya tak tahu dia akan jadi lag atau tak. Okay, tapi saya share je. Saya try dululah. Awak adalah first class yang saya share. Lalu saya bagi puzzle je. Okay, basic principle of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology is the technique in which a fragment of DNA from a donor cell or organism is isolated and then inserted into the DNA of another cell or organism. This allows scientists to introduce a new characteristic into an organism by inserting a new gene into it. Recombinant DNA technology involves 4 major steps. Firstly, a DNA fragment containing the gene of interest is obtained from a donor cell. So kita akan isolate kan lah yang tadi tu, donor cell tu, kita akan isolatekan DNA dia untuk bawa keluar gene of interest. Okay? Lepas tu, secondly, a suitable plasmid is obtained from a bacterium. Plasmid ni kita akan extract daripada host cell. Plasmid ni kita akan extract daripada E. coli. Okay, plasmid sebab dia tu DNA cloning vector kan. To transfer the gene of interest into a host cell for expression. So kita akan transfer lah, masuk dia ke dalam the tu. DNA fragment containing the gene of interest is cut using an enzyme called restriction enzyme. This enzyme acts like scissors. It recognizes a specific base sequence and cuts the DNA at a specific point. On the other hand, the same restriction enzyme is used to cut open the plasmid. So kita akan cut, Lastly, the kita DNA cut dua-dua. fragment Kita cut gene of containing the interest, gene of kita cut interest plasmid. is inserted into the open plasmid with the help of another enzyme called DNA ligase. This enzyme acts like glue. It catalyzes the joining of the DNA fragment and the plasmid. A recombinant plasmid is finally formed. This recombinant plasmid can then be introduced into a host cell for different purposes, such as producing proteins of other species like human insulin, or producing genetically modified organisms that possess new characteristics. Okay, itu saja. Alright. Dengar ke suara tadi? Suara daripada video tadi? Dengar tak? Dengar. Ke tak dengar? Oh ya ke? Dengar. Okay, lepas ni saya try share lagi. Alright. Sekarang apa? Okay. 9.40 pagi baru awal lagi. Lepas ni ada kelas ke? Lepas ni ada kelas ke? Ada ke? Ada. Ada.